وسلموا تسلیما صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا بتاؤ من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فقطینی بہی فاتیتہ بالکساء الیمانی فقطعته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلال کانه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وصبرۃ فوادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانها رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی وصبرۃ فوادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانها رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک واقعک تحت الکساء فضل الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختار اللہ وتعزل لی ان ادخل معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکساء محمد وآل فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانها رائحۃ اخی و ابن امی رسول اللہ فقلت نعم ها هو ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا بتاؤ یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بزتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ برسول اللہ بطرف الکساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لامهم لأبي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويعذلني ما يعذلهم أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن صالمه وعدو لمن عاداه ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليه وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلی علی محمد وآلہ فقال جبرائیل یا رب اتأذن لی ان اهبط إلى الأرض
ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يخلق السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين أبي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر لي ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبل هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مغموم إلا وفرج الله حماه ولا مغموم إلا وكشف الله غماه. إلهي آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي آمين. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. وصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشکل میں ہر زبان پہ مولا ہے آج بھی. مشکل میں ہر زبان پہ مولا ہے آج بھی. دنیا کو بس علی پہ دنیا کو بس علی پہ بھروسہ ہے آج بھی. مشکل میں ہر زبان پہ مولا ہے آج بھی. یہ معجزہ تو دیکھیے گرتا ہوا بشر. یہ معجزہ تو دیکھیے گرتا ہوا بشر. لے کر علی کا نام سنبھلتا ہے آج بھی. مشکل میں ہر زبان پہ مولا ہے آج بھی. مشکل میں ہر زبان پہ مولا ہے آج بھی. یہ اور بات ہاتھ قلم میں ہو گئے مگر یہ اور بات ہاتھ قلم میں ہو گئے مگر عباس کا فرات پہ قبضہ ہے آج بھی. مشکل میں ہر زبان پہ مولا ہے آج بھی. نیزے سے کسر نے یہ اعلان کر دیا. نیزے سے کسر نے یہ اعلان کر دیا. شبیر کل بھی زندہ تھا زندہ ہے
مشکل میں ہر زبان پہ مولا ہے آج بھی، پردہ جنہوں نے چھینا وہ بے پردہ ہو گئے، پردہ جنہوں نے چھینا وہ بے پردہ ہو گئے، زینب کے رخ پہ بالوں کا پردہ ہے آج بھی، مشکل میں کو بس علی پہ، بس علی پہ بھروسہ ہے آج بھی، مشکل میں ہر زبان پہ مولا ہے آج بھی، نعرہ حیدری۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریکارڈ بناتے ہیں نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جڑی ہے، لوگوں میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جڑی ہے، لوگوں غم شبیر کی دولت یہ بڑی ہے، لوگوں لاش عباس پہ زینب کھلے سے آئی ہے، لاش عباس پہ زینب کھلے سے آئی ہے، منہ چھپا لو کہ قیامت کی گھڑی ہے، لوگوں سینہ اکبر کا جو برچی سے ہوا ہے چھلنی، سینہ اکبر کا جو برچی سے ہوا ہے چھلنی، چوٹ لیلا کے کلیجے پہ پڑی ہے، لوگوں میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جڑی ہے، لوگوں لاش اصغر پہ سکینہ کا سنبھلنا مشکل، لاش اصغر پہ سکینہ کا سنبھلنا مشکل، تیر کی نوک تو گردن
جڑی ہے لوگوں، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جڑی ہے لوگوں، شرم سے شام کے سورج نے جھکا لی آنکھیں، شرم سے شام کے سورج نے جھکا لی آنکھیں، بنت زہرا سر بازار کھڑی ہے لوگوں، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جڑی ہے لوگوں، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد، بلندتر نعرہ صلوات صلی علی محمد وآل سجاد حزین شاغلے بکا رکھتے ہیں، سجاد حزین شاغلے بکا رکھتے ہیں، تر اشکوں سے رومال صدا رکھتے ہیں، تر اشکوں سے رومال صدا رکھتے ہیں، بھر آتا ہے دل دیکھ کے جام پر آب، ارے بھر آتا ہے دل دیکھ کے جام پر آب، یاد آتش شاہ خدا رکھتے ہیں، سجاد حزین شاغلے محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بار اور بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بر حبیب
حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد. بھائی غالباً شاہد جعفر صاحب کا کلام ہے سلام کے طور کے اوپر. ایک بار اور نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. ہم اہل غم کو یہ نعمت ملی ہے عابد سے. ہم اہل غم کو یہ نعمت ملی ہے عابد سے. عزائے شاہ ملی ہے عابد سے. شاہ کی جنت ملی ہے عابد سے. اور یہ ذکر شاہ شہیدہ ہے کون روکے گا کہ اس بیان کو وسعت ملی ہے عابد سے. ہم اہل غم کو یہ نعمت ملی ہے عابد سے. اور فضائے بے خبری میں حسینیت ہے خبر. فضائے بے خبری میں حسینیت ہے خبر. اور اس خبر کی وضاحت ملی ہے عابد سے. ہم اہل غم کو یہ نعمت ملی ہے عابد سے. ارے مقام فخر ہے اعزاز ابن آدم ہے کہ جون تجھ کو وہ نسبت ملی ہے عابد سے. اور خطیب آل کے لہجے کا اعتماد تو دیکھ. خطیب آل کے لہجے کا اعتماد تو دیکھ. اسے یہ شان بلاغت ملی ہے عابد سے. ہم اہل غم کو یہ نعمت
ملی ہے عابد سے، ارے جوان بھائی کا قاتل بھی بے امان رہے، اما پناہ کی صورت ملی ہے عابد سے، ہم اہل غم کو یہ نعمت اور میری مجال ہے، شاہد بغیر اذن لکھوں مجھے سخن کی اجازت ملی ہے عابد سے، عزائے شاہ کی جنت ملی ہے عابد سے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بار اور بلندتر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرثی ہے کہ 3 یا 4 بند قبلہ۔ جب عابد بے کس کو پیا میں اجل آیا، جب عابد بے کس کو پیا میں اجل آیا، دنیائے دغا باز کی نیت میں بلایا، ارے وہ زہر دیا جس سے سکون میں خلل آیا، اور مانند حسن کٹ کے کلے جان نکل آیا، مانند حسن کٹ کے کلے جان نکل آیا، ارے ظالم نے مریض شہ دلگیر کو مارا، ارے شبر کی طرح دل بر شبیر کو مارا، شبر کی طرح دل بر شبیر کو مارا، اولاد پیامبر پا مصیبت کا یہ دل ہے، پیاسے کے عزادار کی رحلت کا یہ دل ہے، ارے مظلوم کے دل
جگر کی شہادت کا یہ دل ہے، عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دل ہے، عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دل ہے، ارے اس غم سے جگر چاک ہے زہرا نبی کا، اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا، اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا، وہ زہر سے دم عابد بے کس کا اکھڑنا، سجاد دل افگار کا باقر سے بچھڑنا، ارے بگڑی ہوئی تقدیر غریبوں کی بگڑنا، ہے اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا، اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا، ارے ویرا ہوا دربار ولی ابن ولی کا، بجھتا ہے چراغ آج حسین ابن علی کا، بجھتا ہے چراغ آج حسین ابن علی کا، اور وہ نصف شب راضی تقدیر کا سجدہ، نور نظر کشتہ شمشیر کا سجدہ، ارے پیغام اجل تھا کہ وہ دل گیر کا سجدہ، اور جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ، جس طرح سے عاشور کو شبیر کا سجدہ، اٹھے جو مصلی سے تو غش کر گئے سجاد، ہائے ہائے میرے بابا کا اور مر گئے سجاد، اٹھے جو مصلی سے تو غش کر گئے سجاد، ہائے ہائے میرے بابا کا حال مر گئے سجاد، جب عابد بے کس کو پایا میں اجل آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کے لیے. Mu'mineen and Mu'minat, as you guys are aware, Anjuman Kamkharne Abbas hosts Majlises on a continuous basis at DAR-E Abbas. Tonight, we are starting another series of Majlises. This Majlis series will be focused primarily around the Shahadat of our fourth Imam, Imam Zain-Ul-Abideen alayhi salam.
After tonight's Majlis, since it's the 24th of Muharram, we're going to have Ziyarat of Taboot in the tent. The Majlis will continue Friday and Saturday. Sunday we'll have Jalus in Atlanta. And Monday will mark the 20th day after Ashura, which is also known as the Biswa of Shuhada-e Karbala. For these Majlises, once again, we are blessed with the presence of Moulana Bilal Rizvi. Again, like you guys are very familiar, I'm pretty sure, about Moulana. He's been coming here for the past 3 to 5 years, and he's done a tremendous job in spreading the message of Ahl Bayt and in his eloquent manner. Just a brief background about Moulana. He grew up here in Dallas, Texas, and now he's pursuing further studies in Najaf, Iraq. So just one thing I wanted to say about Najaf, Iraq, they say that knowledge is in the air, it's everywhere in Najaf. Najaf ki hawaon mein ilm hai. So So how blessed are we that we have the opportunity to listen to a scholar who's bringing that knowledge from Najaf to Dar-E Abbas. So we pray that for the long health and for the long health of Moulana and for his continuous support of Dar-E Abbas. So with that, I would like to request Moulana to please come and deliver his speech. Jazakallah. Wa Muhammad wa ale Muhammad salawat. You can change that. Let me look. बर खुशनूदिए मामे ज़माना बुलंद तर सलावत. Allah. एक और बावाज़े बुलंद तर सलावत. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. It actually broke. Toot ya. You have to get another one. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على إمام القبلتين ونبي الحرمين وأفضل الثقلين وجد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين والذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية
والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمعاطر الباقرية والآثار الجعفرية والثقفية والنقابة النكبية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وساهل مخرجه. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال قال فاخرج منها فإنك رجيم إن عليك اللعنة إلى يوم الدين. صدق الله العلي العظيم. For the hastening of the reappearance of the master of our time, a louder salawat ala Muhammad. The night is the night of the Shahadat of Imam Zain-Ul-Abideen. If you look from amongst all of the Imams of Ahlul Bayt alayhimus salam, that Imam whose period of Imamat was longer than any other Imam was Imam Zain-Ul-Abideen. That 35 years was the period of the Imamat of Imam Zain-Ul-Abideen. And if you want to put perspective, an entire generation from childhood to their adulthood passes by in 35 years. But the question comes, is that what did Imam Zain-Ul-Abideen carry out? You see, when it comes to the Imams of Ahlul Bayt alayhimus salam, their methodology is always according to the Mashiach of Allah for them. It's written within Usul al-Kafi that when Rasulullah passed away, a wasiyat descended to Rasulullah from the hand of Jibreel. And Rasulullah was told by Jibreel that this wasiyah after you pass to Ali bin Abi Talib, who will pass to Imam al-Hassan all the way down to the Imams. It's stated within the riwayah, لَمَّا تُوَفِّيَ رَسُولِ اللَّهِ, when Rasulullah passed away, Amir al-Mu'mineen فَتَحَ الْخَاتَمَ الْأَوَّلِ. Amir al-Mu'mineen opened the first seal, opened that seal, فَوَجَدَ فِيهَا أَنْقَاتِلْ فَقْتُلْ تُقْتَلْ. Within the seal of Imam al-Hussein, it was written that go and fight, you will be martyred, and a group will attain shahadat with you. Now it's stated within this riwayah from Al-Kafi that when Imam Zain-Ul-Abideen opened that seal, within that seal it told Imam Zain-Ul-Abideen alayhi salam, Usmut, be silent, O Zain-Ul-Abideen. You see, you don't find any sermons and khutbahs from Imam Zain-Ul-Abideen.
because of the vigilance the Imam was under. But at the same time, in the Imamat of Imam Zain-Ul-Abideen, you find the Imam had two main responsibilities. Number one was to spread the ta'aleem and the teachings of Rasulullah, and the second was to establish what is known as the sha'air and the sacraments of Imam al-Hussein. You see, when it came to the ta'aleem of Rasulullah, Imam Zain-Ul-Abideen couldn't speak openly. So what did the Imam do? The Imam would recite dua. And the moment the Imam would recite dua, you find that the Umayyads, they had a predicament. That if they stop somebody from reciting duas, their kufr would become known openly. But if they allow him to recite duas, you find the entire message of Islam was in this duas. That Imam Zain-Ul-Abideen in the first dua, he tells the haqiqat of Tawheed. The second dua, he tells the reality of Rasulullah. If you want to know about akhlaq and the akhlaq of Rasulullah, dua makarimul akhlaq is there. If you want to understand rizq, you find the Imam has a dua for when your rizq is constricted. The Imam says, "Oh Allah, free my mind from worrying about that rizq and sustenance which you have promised. And oh Allah, if you have already promised this rizq to me, why am I worrying about it?" In another dua, the Imam explains what is trial and hardship. Imam Zain-Ul-Abideen, he says that, "Oh Allah, I don't know whether sickness is better for me or health is better for me. Ya Allah, whichever is better for my iman, grant it towards me." So, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala. So you see, Imam Zain-Ul-Abideen in these duas would spread the teachings of Islam. But the second act which Imam Zain-Ul-Abideen carried out was establishing the foundation of Azaa and the foundations of all of the sha'air of Shab-e-Shahadat. You see, if today we are sitting in a majlis remembering Ahlul Bayt, this is the sadaqah and the giving of Imam Zain-Ul-Abideen. You see, there were many events. If you look from a dunyavi perspective, from a worldly perspective, Karbala was a small battle from a worldly perspective. 72 were killed. There were battles. 50 years ago, there was a world war where millions had died, but you don't remember the dates of that event. You find that there were battles which were more central in terms of location. Karbala was a desert. You remember the Karbala of Hussein. You know what the difference between every other event in Karbala is? The difference is in Karbala was the wujood of Shahada. So Imam Zain-Ul-Abideen at every step would remind society that who my father was. That when they put water in front of Imam Zain-Ul-Abideen, he would say, "Qutila abi atshana," my father was killed thirsty. When he would see a butcher, he would say, "Did you give water to this animal? Did you feed this animal? Did you sharpen the sword? Did you make sure no other animals were watching?" He would say that when they killed my father, neither did they give him water, neither did they sharpen the sword. From 70 paces, my aunt Zainab would watch, وَالشِّمَرْ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ. You see, the majlis of Imam Zain-Ul-Abideen is that majlis that you don't know if you're reciting Fadail or Masayib. That this is Zain-Ul-Abideen. So you find in the life of Imam Zain-Ul-Abideen, one of his key duties was to establish the sha'air of Shahada, and from amongst those sha'air is the Ziya Hussein. Don't say any other words. These are the ziyarat of Ahlul Bayt. And in another tradition, Imam Sadiq says to Alqama in the that what is this act?
he would kiss the doorstep of Ali bin Abi Talib. So somebody says to him, "Oh Sheikh, MashaAllah, Ya Ali." So somebody says to him, "Oh Sheikh Ansari, you come in the morning time when there is no zawar and nobody sees you kissing the doorstep of Amir al-Mu'mineen. If you came at a time where others could see you, when people see an alim like you, they'll know that this is the adab of ziyarat." Sheikh Ansari replied by saying, "I wasn't kissing the doorstep of Amir al-Mu'mineen." They said to him that, "What are you saying? We've seen you do it." He said, "To kiss the doorstep of Amir al-Mu'mineen is for somebody like Aba Fadl Abbas." They said, "Then what are you doing?" He says, "I am kissing that dust where the feet of the Zawar of Shab-e-Shahadat go." You see, this is the ziyarat of Imam al-Hussein. And you see, when it comes to ziyarat, right, there are two levels of ziyarat. When you look in the Quran says that on number one, there is this material world. This world of ghita and hijab and veiling. The Quran says on the day of judgment, when all of these veils are removed from your eyes, those people will say that لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا أَنْكَ غِطَاءَكَ. That Allah will say that all of these realities that you see now, they were veiled from you. And only today we've allowed you to see that realm. But behind this realm of ghita and covering, you find is that realm known as Wajhullah. The Quran says, "Kul man alayha fan," that everything will perish. Wa yabka wajhu rabbika dul jalali wal ikram, but Wajhullah will remain. You see, that realm of Wajhullah is that realm where these material veils aren't living. That is that realm where the amr of Allah is seen for everyone. You see, the muttaqeen can reach that realm. The Quran says, "In tattaqullah yaj'al lakum furqana," that if you have taqwa, Allah will give you the ability to differentiate between these realities. But we say, "Oh Allah, is there practically a group who reach this realm of Wajhullah?" And Allah would say, "Insan," where it says, "Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura." That Ahlul Bayt, they say, the only thing we desire is from that realm. Of this dunya, we want no reward, no thanks. This is who Muhammad and Ali Muhammad are. So the Quran, points material world behind this material world. In the same way, when it comes to the ziyarah of Imam al-Hussein, the first level of ziyarah is your body standing by the grave of Imam al-Hussein, or you reciting the ziyarah of Imam al-Hussein. But the second level is the presence of the heart in the haram of Sayyid al-Shuhada. That's why when you look at the riwayat, some of them say Zoril Hussein, that do the ziyarat of Imam al-Hussein, but other riwayat, they say Zur Qabr al-Hussein, that do the ziyarah of the grave of Imam al-Hussein. You see, there's a difference between the two. When it comes to the riwayat which say do the ziyarat of the grave of Imam al-Hussein, these are those riwayat which are alluding that, oh man, when you go to the ziyarah of Hussein, recognize that you are in the realm of the malaika. Imam al-Sadiq says, "Wukila bi qabr al-Hussein," that stationed at the grave of Imam al-Hussein, sab'una alf malakan shu'tan ghubran, that there are 70,000 angels who have themselves disheveled with ghubar, with dust on them at the grave of Imam al-Hussein.
Yusalluna alayhi, they send salawat upon him. Mundu yomi qutila ila masha Allah, from the day he was killed until when Allah desires. وَيَدْعُونَ لِزَوَّارِهِ, and they make dua for the zawar of Sayyid al-Shuhada. You see, this is why when you realize this, everything when it comes to Ahlul Bayt has an adab. When you enter the haram, there's an adab. When you leave the haram, there's an adab. When you recite their ziyarat, there's an adab. But you find this is only one level. But the second level of realization you have when it says Zoril Hussein, that do the ziyarah of Imam al-Hussein, is that you are standing in front of the noor of Sayyid al-Shuhada. That what is the noor of Sayyid al-Shuhada? You know, Shaykh Abbas al-Qummi in Mafatihul Janan, he writes that when you go to the ziyarah and you recite the permission to enter, idhan dukhul, you say, Allahumma bi babika waqaftu. That, oh Allah, I am standing at your doorstep. I say, oh Allah, I am at the doorstep of Ali bin Abi Talib. I am at the doorstep of Sayyid al-Shuhada. I am not at your doorstep, O Allah. But Allah would reply by saying that if you want to reach me, these are those doorsteps to reach me through. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Yeah. So you find the second level of ziyarah is you recognize you are in front of the noor of Sayyid al-Shuhada. And that's why in one tradition, Imam al-Sadiq says to Ali ibn Maymun al-Saigh that, Ya Ali Zoril Hussein fala tad'uhu. That do the ziyarah of Imam al-Hussein and don't leave the ziyarat of Sayyid al-Shuhada. And then after that, Ali ibn Maymun says to the Imam, Ma liman zarahu min at-tawab. What is the ajr and the reward of the one who does the ziyarah of Hussein? You know what the Imam replies by saying? Man atal Hussein mashiyan. The one who walks to the ziyarah of Imam al-Hussein, كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً. That for every step is hasanat, for every step sins are forgiven, and for every step that person is elevated. I say, oh Allah, when you look at these riwayat, some say every step hasana. Some say for every step 1 Hajj. Some say 70 Hajj. Some say 1,000 Hajj. Makboola ma'a Rasulullah. Accepted with Rasulullah. Ya Allah, what action are we doing that you are giving this much ajr? And if we ask this question, Allah would reply by saying, it is not your action. But this ajr is because of the maqam of the one whose ziyarat you are doing. That's why Sayyid Abdul A'la Sabzawari, who was a grand marja in Najaf after Sayyid al-Khui, and he passed away perhaps in the late 90s, early 2000s, when he writes about ziyarah, he says that the reward of ziyarah revolves around the maqam of the one whose ziyarah you're doing to. And then he says, it is because the one you are visiting, their connection with Allah has less hijab and veils. And that's why the tradition says that if you do their ziyarah, it's like you have done the ziyarah of Allah fawqa arshihi.
because their connection with Allah is closer. And when you connect with them, you find you are connecting with that reality. So the first etiquette of ziyarah, these ziyarat, they come from Ahlul Bayt. The second, you understand these two stages of ziyarat. The third etiquette of ziyarah is what is considered by ulama to be the greatest adab of ziyarah. And they said the greatest adab of ziyarah is that when it comes to Ahlul Bayt, you recognize that there is no difference between them being alive in front of you or them being within the grave. The condition is ma'rifa arifan bihaqqihi. If it was about physically meeting your imam, then Shimar also saw Sayyid-e-Shahadat. But he didn't have that ma'rifa within his heart of Sayyid-e-Shahadat. So you find that this is that reality. The Quran says, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. That don't say those killed in the way of Allah are dead, rather they are alive, but you don't understand. You know, when we recite Idn Dukhul at Ziyarah, and each of these adab you can carry out from here in Atlanta or in Karbala. You know, the tradition that says, Man zarana min ba'id ka man zarana min qareeb. That the one who does our ziyarah from afar is like the one who has done ziyarah up close. The condition is what is within your heart. Now you find that it's stated that in that idn dukhul, we say, wa'lamu anna rasulaka wa khulafa'aka أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون السلام. We say, oh Allah, I bear witness that your prophet and your khulafa upon this earth, they see my maqam and my status, and they hear my kalam and my words, and they reply towards my salam. You know, to reply to salam is something wajib. Then what is the reply of Sayyid-e-Shahadat? When we say, Assalamu alayka ya Aba Abdullah, it's without a doubt the Imam is replying to us. The ulama, they say, that reply of Sayyid-e-Shahadat that you give is that raghba and that ma'rifat of the Imam that you feel within your heart. That the one who sends his salam, Sayyid-e-Shahadat puts that ma'rifah within the heart of an individual. That this is that adab of ziyarah. And you see, the next adab of ziyarah is that you recognize that it is from amongst those sha'air of Sayyid-e-Shahadat. You see, I didn't translate sha'air on purpose, because the moment you understand what a sha'air is, then you'll begin to understand what is the maqsad of this alam, what is the maqsad of a taboot, and what is a maqsad of ziyarah. But to get to that natija, you'll have to bear with me for 3 to 4 minutes. You see, in Ilmul Kalam, there is a discussion, and I said 3 to 4 minutes, that everything which is created has madda and surah. It has a matter, it has a form. And I'll give you a very simple example. The matter of this mimbar is wood. The form is the form of this mimbar. The matter of this table is wood, but the form is the form of this table. And when you have different matter, in terms of their form, either they can lead you to kamal or they can be different. And I'll give you another simple example. From the matter and the madda of the earth, we have a seed. That seed becomes a plant. That plant grows to be a tree. That tree, it gives fruit. In all of these, the madda is the same. But the surah in the form is changing. It's moving towards kamal and perfection. But at the same time, if the madda is the same, you find the form can be different. From the material of the earth, we have a human, and we have a horse, and we have other animals. Is human to horse moving in the direction of kamal, or is it different?
It's something which is different. You see, this idea affected Islamic belief in two areas. Number one, there was an entire bahas and discussion that is the jaza and the reward of our a'mal something different, or is it that a'mal itself in a different form and surah? You know, is it that the moment I carry out salat, the effect is Allah creates a tree in paradise, or is the dunyavi form of this salat that tree in Jannah? Based on the ayat of the Quran, you find that it is only one action, the surah and the form is different. The madda is the same. The Quran says that innama tudzona ma kuntum ta'malun, that whatever you carry out, you will see that, you will be recompensed for that. And the Quran says in another chapter, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, that the one who does an atom's weight of good will see it. I say, oh Allah, I carried out this action in this dunya, how will I see that action? Allah says that jaza and that reward which you see, or that punishment, is that action. Now in the hadith it says, Man anshada fina bayta shairan banallahu lahu baytan fil jannah, that the one who recites one line of poetry for us Ahlul Bayt in this dunya, Allah will make for him a house in paradise. You see, in this dunya it's an action, but the form of this recitation of this poetry is that house in paradise. You see, the madda was the same, the form was different. And al-insanul kamil is that individual, when he sees an action, he sees the haqiqat of that action. That's why when they said to Amir al-Mu'mineen that, oh Ali, do you prefer to be in heaven or do you prefer to be in a mosque? Amir al-Mu'mineen says, I prefer to be in a mosque. Because heaven is when I am pleased with myself, the mosque is where Allah is pleased with me. You see, Ali bin Abi Talib, he recognized that reality. So you find this discussion, number one, related to the discussion of jaza. But the second level it related to was that discussion about iman. And I said all of this is to bring you to a conclusion. You see, iman has one madda. And that madda is the belief of the heart in tawheed, nabuwat, imamat, what is within the Quran and these principles. But the surah has 3 stages, and each of these stages are moving towards kamal and perfection. The first stage of iman is that which is within the fitrah and the nature. The Quran says, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا, that turn towards that nature which Allah created you upon. Another verse it says, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, that within your nafs, O human being, Allah inspired you to know right from wrong. You know, that's why when they came to Imam as-Sadiq and they said, oh Imam, that give me a burhan for the existence of Allah. The Imam says to that man that, have you ever been upon a ship? And he says yes. The Imam says, has that ship ever turned over into the ocean? And when it turned over, was there anyone around you? He says, no one was around me. He says, at that moment, were you hopeless or was there hope in your heart? The moment he says there was ummeed and hope in my heart, the Imam says that ummeed, that hope is Allah. You see, the first level of iman is in the fitrah, but the second level of iman is in the aql and in the rationale. The Quran says, يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. There's a group of people, they remember Allah sitting, standing upon their side. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, and they reflect over the creation of the heavens and the earth. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا رَبَّنَا آمَنَّا فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. They say that, oh Allah, you did not create all of this in vain.
They think over this creation. And they say all of this has a maqsad, O Allah, so save us from the adab. So the first level of iman is that which is within the fitrah. The second is in the aql. But the highest level of iman is that which is in your ihsas and your realization. That every fiber of your wujud and being feels that iman. You know, when the Quran describes these individuals at this level, in verse 83 of chapter 5, the Quran, it says, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرُّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ. The Quran, it says, the moment it's recited to them what was revealed to the Prophet, you see tears within their eyes. مِمَّا أَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Because they realized what haqq is, that it made them cry, that realization, and they say, oh Allah, write us amongst the shahideen. So you see, these are the three levels of iman. Now when we come to the sha'air of Imam al-Hussein, you see there's many discussions. What is a sha'air? The Quran, it says, Inna safa wal marwa min sha'air Allah. These mountains are from amongst the sha'air of Allah. Wal budna ja'alnaha lakum min sha'air Allah. That animal which you sacrifice at Mina is from the sha'air of Allah. The Quran says, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. That the one who respects the sha'air of Allah, it is a sign of the taqwa within his heart. So the question comes up is that what are the sha'air of Allah? You see, the first quality of a sha'air is that it's done communally. That which you do alone is not a sha'air. The Quran describes all of these entities at Hajj as a sha'air. They're all communal. But you know what the second quality of a sha'air is? A sha'air takes you to a higher level of iman. That which is in the aql, it takes to the realm of ihsas and realization. You see, everyone knows to do the ibadat of Allah. But the moment you go around the Kaaba and you do tawaf, you begin to realize that this is the house of Allah. Everyone knows that to stay away from shaitan. But the moment you begin to physically throw stones at shaitan at a Hajj, that understanding in your mind, it went to the realm of asas and realization. Now when they ask us that, why do you need an alam? Why do you need a taboot? That understanding of Hussein we have in our mind, we want that understanding in our very realization. That we want that ahsas of Sayyid al-Shuhada. Ash-sha'air takes that which is in your aql to your ahsas and realization. The sha'air of Sayyid al-Shuhada, whether this alam or that ta'boot, you find it allows us to feel that ahsas and realization. And from amongst the greatest of these sha'air is the ziyarah of Sayyid al-Shuhada. You know, people ask the question, that in the Quran, is there proof for ziyarah?
I say the issue of ziyarah was settled the moment Allah says in the Quran, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. The moment Allah said that I am making my Khalifa upon this earth, the issue was settled. Because the primary question isn't whether I should do ziyarat or not. The primary question is that, is this the Khalifa of Allah? If he is the Khalifa of Allah, then ta'deem becomes mandatory upon us. The Quran, it says, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. The angel said, Oh Allah, you are going to create this Khalifa of yours, this Adam, this group who will cause bloodshed and corruption upon this earth. Oh Allah, we know your hamd, and we sanctify you, and we praise you. Allah was teaching the angels that the ma'yar of ta'deem and respect isn't hamd and tasbih and all of these realities. The ultimate ma'yar is whether you are the Khalifa of Allah. From this verse we recognize the angels knew all of these entities, but they weren't the Khalifa of Allah. That's why they did sajda to Adam. You know, Allah in another verse, Surah Al-Hijr, 7 or 8 spots in the Quran, Allah speaks about the story of Adam. And on one side, Adam was a historical personality, but on the other side, Adam is Abul Bashar. Adam is setting the sunnat for mankind. Allah in Surah Al-Hijr, He says, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. That Allah said to the angels that I am creating a human being out of dried clay made from aging mud. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. And when I have formed him and breathed my spirit into him, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Then all of you do sajda towards him. You see, from this we understand that the one who does ta'deem and respect to the Khalifa of Allah is following the path of the Malaika. Then the Quran, it says, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. That all of them did sajda except Iblis. You see, the one who rejects respecting the Khalifa of Allah is following the path of whom? فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسَ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Allah says, Oh Iblis, that what is it with you? You don't do sajda to Adam. And pay attention to this verse, because Iblis replies with a very interesting reply. He replies by saying, قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. That same line which Allah used in the tarif and the praise of Adam, his Khalifa, Iblis is using that same line to disobey Allah. That same word of Allah in the praise of his Khalifa, that same word is being used to turn away from the Khalifa of Allah. Now if somebody uses that Quran which was in the praise of Ahlul Bayt, and they try to use that Quran against the Khalifa of Allah, they are following the path of whom? MashaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. और पूछा जो किसने सच दे आदम का फलसफा, पूछा जो किसने फलसफे
So that same word Allah uses in the praise of Adam, Iblis he uses against the Khalifa of Allah. You see, the other point to understand from this ayat is that you find, although the wording was the same, you find what differed between the Malaika and Iblis was ma'rifah of the Khalifa of Allah. You see, there's many riwayat that those who took the clothing from the body of Shab-e-Shahadat, each of them was afflicted with punishment. And this isn't in our hadith. Tabari, he records this, and it's mentioned within volume 5 of Tarikh al-Tabari. It's stated that person who wore the amama of Imam al-Hussein, he had insanity after putting it on his head. That person who took the ring of Sayyid al-Shuhada, that person, pus would begin to come out of his hands. But I say that same clothing, that same amama, when given to Di'bal al-Khuzai, it didn't bring an adab, it brought a rahmah towards Di'bal al-Khuzai. The amama is the same. The clothing is the same. On one side you find the clothing of an imam, adab and punishment is coming. On the other side, Di'bal, he takes that kurta of Imam al-Rida. He places one thread upon a slave girl who is blind. Her vision, it comes back. I say, what is the difference? The difference is ma'rifah and understanding. That same difference between Iblis and the Malaika is the same difference between Di'bal and those who would loot the body of Sayyid al-Shuhada. So you find this verse from the onset. It establishes the principle that wherever the Khalifa of Allah is, respected becomes mandatory. Whether he is in front of you or whether you are upon their ziyarah. That's why when you go to Najaf, upon the grave of Amir al-Mu'mineen, there's a line of poetry. And that is a line of poetry which Ibn Abil Hadid al-Mu'tazili he wrote. You know what Ibn Abil Hadid he wrote? He said, Ya Barku, in ji'ta al-gharif faqul lahu, aturaka ta'lam man bi ardika mawdi'u. It says, O lightning, when you come to Ghari, Ghari is the ancient name of Najaf, say to the land of Najaf that do you know who is buried within you? Do you know who is contained within you? Then Ibn Abil Hadid he writes, Fika ibnu Imran al-Kalim wa ba'dahu Isa yuqaffihi wa Ahmadu yatba'u. Within you is Musa, within you is Isa, within you is Rasulullah. I say, oh Ibn Abil Hadid, Musa isn't in Najaf. Isa isn't buried. Rasulullah isn't in Najaf. What do you mean, O Ibn Abil Hadid? He says, Bal fika Jibrilun wa Mikalun wa Israfilu wal mala'ul muqaddas ajma'u. O land of Najaf, in you is Jibrail, within you is Mikail, within you all of the angels have gathered. Bal fika Nurullahi Jalla Jalaluhu. Lived out the will basairi yustashfa'u wa yalma'u. That within you is the Nur of Allah. And the one who has insight, that nur, it shines for that individual. Then in the next line, Ibn Abil Hadid, he answers the question that why is it all of these realities are in Najaf al-Ashraf? He says, Fikal Imamul Murtada wal Wasiul Mustafa. Because Amir al-Mu'mineen is within you, the haqiqat of Rasulullah is within you, and the haqiqat of Musa is within you, and the haqiqat of Jibrail and Mikail is within you. You know, when we recite the ziyarah of Amir al-Mu'mineen, we say, Assalamu alayka wa daji'eka Adam wa Nuh. That salam be upon you, O Ali, and upon your neighbors Adam and Nuh. I say, oh Allah, shouldn't we send our salam upon the Anbiya of Allah first, then Ali bin Abi Talib? But in this ziyarah,
if we send our salam upon Adam and Nuh, it is the sadqa of Amir al-Mu'mineen. You see, it wasn't the fadail of Ali to be buried by Adam and Nuh, but it was the virtue of Adam and Nuh to be buried by Ali ibn Abi. I'm coming towards the end of my time, but there's many different things to say, inshallah, over the next few nights. But tonight, we remember Imam Zain-Ul-Abideen. You see, one of the most famous incidents from the life of Imam Zain-Ul-Abideen is that incident when Imam Zain-Ul-Abideen, he goes towards Hajj in Mecca. And it's stated over there that Hisham ibn Abdul Malik, as he wants to go towards the Kaaba, nobody gives him way. That at that time he's the son of the Khalifa. But as he's looking towards the crowd, they see one man as he's walking towards the Kaaba, and the way the Nile it split for Musa, all of the people they split, and Imam Zain-Ul-Abideen, he walks towards the Kaaba. You know, at that point, one of the people with Hisham ibn Abdul Malik, he says, "Who is this man?" Now Hisham knew Imam Zain-Ul-Abideen, but he says, "I don't know who that is." At that point, it's written that Debil al-Khuzai, he heard this that Al-Farazdak, he heard this conversation. And Farazdak over there wrote one of the most famous pieces of poetry in the Arabic language, and that piece of poetry was in the praise of Imam Zain-Ul-Abideen. And I'll conclude upon these lines before going towards Masail. You see, Hisham said, "I don't know who this man is." Farazdak, he writes, هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والهل والحرم. That if you say you don't know him, this is the one whose footsteps are known by the land of Makkah. The Kaaba knows who Zain-Ul-Abideen is. The Haram knows who Zain-Ul-Abideen is. Outside of the Haram, they know Imam Zain-Ul-Abideen. هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم. That this is the son of God's greatest creation. This is the pious, the pure, the immaculate, the distinguished one. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. That if you say you don't know who he is, this is the son of Fatima to Zahra. With his grandfather, all of the prophets were sealed and finished. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بدائره الأرب تعرف من أنكرت والعجم. That you saying you don't know Zain-Ul-Abideen doesn't harm him, because all of the Arabs and the non-Arabs, they know Imam Zain-Ul-Abideen. كلتا يديه غياط أما نفعهما ولا يعروهما يستوقفان ولا يعروهما عدم. You know what he says after that? He says that both of his hands are like the clouds that give rain. People, they wait for the hands of Zain-Ul-Abideen to give towards them. That this is Imam Zain-Ul-Abideen. Sahlul khaliqati la tukhsha bawadiruhu yazinu hutnan husnul khalqi wa shiyamu. He says this is the one whose nature is very easy towards the people.
And when he's angry, nobody fears the anger of Zain-Ul-Abideen. There are two qualities that are his zinat and his adornment. One is his beauty, the other is his character. He says, Hammalu atqali aqwamin idaftudihu, that he is the one who carries for the people what they need when they're in times of difficulty. Hulwa shama'ili tahla in tahlu inda hu na'amu, that his character is sweet, and sweet to him is saying yes. That anyone who came to the door of Imam Zain-Ul-Abideen, Imam Zain-Ul-Abideen wouldn't turn that person away. Ma qala laqattu illa fi tashahudihi law kana lawla tashahud kanat la'ahu na'amu. And the only time he says no is when he says La ilaha illallah, that there is no God except for Allah. And if it wasn't for that line, that even his no would be yes. Then after that he says, Ida ra'athu Qurayshun qala qailuha ila makarimi hada yantahil karamu. That when the Quraysh, they see Imam Zain-Ul-Abideen, they say, to this perfection his generosity has reached. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم يغدي حياء ويغدى من مهابته. That when Zain-Ul-Abideen walks, he lowers his head out of his haya and his modesty. But whenever anybody sees Imam Zain-Ul-Abideen, they lower their head out of the jalal of Imam Zain-Ul-Abideen. فَمَا يُكَلَّمُ إِلَّا هِينَ يَبْتَسِمُ. The only time he's spoken to is when there is a smile upon his face. Then after that, 2 lines later, he says, يَقَادُ يُمْسِكُهُ إِرْفَانَ رَاحَتِهِ رُكْنُ الْحَتِيمِ إِذَا مَا جَاءَ يَسْتَلِمُ. The moment Imam Zain-Ul-Abideen begins to walk the Hajar al-Aswad, and Hajar al-Aswad, he sees that Zain-Ul-Abideen is coming towards it. It's not he who is kissing Hajar al-Aswad, but Hajar al-Aswad is the one kissing Zain-Ul-Abideen. Allahu sharrafahu qidman wa addamahu wa jara dalika lahu fi lawhil qalamu. That Allah has honored him, and that honor came when Allah wrote upon the law with his qalam and his pen. This is Imam Zain-Ul-Abideen. You see, this is that Imam Zain-Ul-Abideen that I said that this is the one that when you recite his fadail, a person doesn't know whether to smile or cry over the musibah of Imam Zain-Ul-Abideen. You see, as I looked out towards, half of you had a smile, but half of you had tears in your eyes from that Imam's musibah. You see, what is the musibah of Imam Zain-Ul-Abideen? It's stated that Abu Hamza al-Tumali, he comes to Imam al-Sajjad and he says, Sayyidi ma hadal buka. That, oh my master, how long are you going to cry for? Inna al-qatla lakum aada wa karamatakum min Allahi ash-shahada. He says, oh my master, being killed is a habit of you, Ali Muhammad. Alam yuqtal jadduka Ali bis-sayf? Alam yuqtal ammuka Hamza? That wasn't your grandfather Ali also killed? You know what the Imam says? The Imam says, oh Aba Hamza, everything you said is true. Being killed is our habit. Our honor is shahada. ولكن يا أبا حمزة هل سمعت أذنك أم رأت عينك أن امرأة منا هتكت وصبيت قبل يوم عاشوراء. The Imam says, oh Abu Hamza, but have you ever heard that any of our women, their hijab was taken before Ashura? Then the Imam says, oh Aba Hamza,
إذا نظرت إلى أماتي وأخواتي ذكرت فرارهن في البيضاء من خيمة إلى خيمة وينادي منادي أعرق بيوت الظالمين. That what was that musibah of Imam Zain-Ul-Abideen? The Imam, he says that every time I look towards my aunt Zainab and Kulthum, I remember Sham-e-Ghariba. One tent to another, they would burn the tents of Ali Muhammad. What is the musibah of Imam Zain-Ul-Abideen? You know, the musibah of Imam Zain-Ul-Abideen is that on the day of Ashura, when Sayyid al-Shuhada came for his final wida to Imam Zain-Ul-Abideen, on the hands of Hussein was the blood of Aba Fadl Abbas. On the shirt of Hussein was the blood of Ali Akbar. On the beard of Hussein was the blood of Ali Asghar. Imam al-Sajjad, he sees his father. He says, Ya Abi, Aina Ammi al-Abbas. The Imam says, Qad qutila. The Imam says, your uncle Abbas has been killed. Imam Zain-Ul-Abideen, he says, Aina akhi Aliyun al-Akbar. Imam al-Hussein, he says, Ya Sajjad, qad qutila, he's been killed. Oh Sajjad, either it's me who's remaining or you from amongst the men, oh Sajjad. You see, the shahadat of Imam al-Hussein, it happens. That point it comes. Imam Zain-Ul-Abideen, at the final moments, when shimmer is upon the chest of Sayyid al-Shuhada, the Maqatil, they say that Imam Zain-Ul-Abideen, he takes a sword, he takes an asa. You find that Sayyid Zainab says, O Sajjad, that go back towards the tent, O Sajjad. But the moment Sayyid al-Shuhada is killed, that call is made, Ala ya Ahl al-Alam, qad dubiya al-Hussein bi Karbala, that Hussein has been killed in Karbala. Imam Zain-Ul-Abideen, from the tent of the Khayma, he says, Assalamu alayka, Ya Aba Abdullah. You see, this is that musibah that for 35 years Imam Sajjad would remember this musibah. You know, it's stated in Medina, a man, he comes to Medina and he says, Ana al-Gharib, that I don't have anyone. Imam Sajjad says, oh man, if you were to die, would they give kafan towards your body? Would they bury you? The man says, yes. Imam al-Sajjad, he says, then don't say I am a gharib. If anyone was gharib, it was my father Hussein. What was the ghurba of Sayyid al-Shuhada? It's stated, Imam Zain-Ul-Abideen said, they didn't bury my father. Imam Zain-Ul-Abideen for the rest of his life would remember the 13th of Muharram, that when he would return towards Karbala, Banu Asad would stand over the bodies of the Shuhada. Imam Zain-Ul-Abideen, he would ride past Banu Asad. He would notice there's one body that from the top to the bottom, that body is covered in wounds. It was as the body of his father. He would fall at that body. He would say, oh Baba, after you they took the hijab of your sister Zainab. He would say, oh Baba, after you they took the earrings of Sakina. That, oh Father, after you they would take us through the bazaar of Kufa.
Then Banu Asad, they would say, "O Khadi, O captive, how should we bury the bodies?" The Imam says, one grave for Habib ibn Madahir, one grave for the Ashab. But you know what the riwayat it says? The riwayat it says that as Banu Asad was burying the Ashab and the companions of Imam al-Hussein, they come to Imam Zain-Ul-Abideen. They say, "O captive, there is one body by the Furat." Whenever we pick one side of the body, the other side it breaks in half. And when we pick the other side of the body, the other side it falls. Imam Zain-Ul-Abideen, he says, "That is the body of my uncle Abbas. I will bury my uncle." Imam al-Sajjad is the one who buried Aba Fadl Abbas. Then after that, he says, "O Banu Asad, step back." And then he puts his Aba on the ground. Everyone was watching that what did he want to do when he placed his Aba on the ground? At that moment, he began to collect the pieces of the body of his father. He begins to bury Imam al-Hussein. As he's burying Imam al-Hussein, Banu Asad brings the body of Ali Akbar. By the feet of Sayyid al-Shahadat, they bury Ali Akbar. But you find at that point, as Imam Zain-Ul-Abideen is burying the body of Sayyid al-Shuhada, he looks towards Medina. He says, "Ya Jaddah, adrikni." As he's putting Imam al-Hussein in towards the grave, it's stated that from the cut body of Sayyid al-Shuhada, a voice it comes. That voice it says, "Tifli, Tifli, that where is my child?" Imam Zain-Ul-Abideen, he says, "Where is the body of the 6th-month Ali Asghar?" He puts Ali Asghar on the grave of He writes on the grave, "Hada qabru Abi Abdullah, alladhi qutila gharib watshana." Ala la'natullah, ala al-qawm al-dhalimeen. Ya Allah, through the right of Muhammad and Ali Muhammad, wherever the followers of Ahlul Bayt are in difficulty, help them. It's stated, as Imam Muhammad, one final line, then the tabut it comes. It's stated that there are 3 janazas in history. That when the person doing the ghusl of those janaza, they would stop the ghusl and they would begin to cry. The first janaza was the janaza of Fatima. When Amir al-Mu'mineen was doing the ghusl of Zahra, his hand went across the broken rib of Fatima. Amir al-Mu'mineen falls. The second janaza was within that prison in Sham when Imam Zain-Ul-Abideen, he was giving ghusl towards the daughter of Hussein. He sees the bruises on the body of Sakina. But you know the final janazah, then the tabut that comes. It's stated as Imam Muhammad al-Baqir is giving ghusl towards the body of Imam Zain-Ul-Abideen. He sees on the back of Imam Zain-Ul-Abideen that from the neck of Imam al-Sajjad to the back of Imam al-Sajjad, he sees that there are marks on the back of Imam Zain-Ul-Abideen. Imam al-Baqir begins to cry at that moment. They say, "Oh Muhammad al-Baqir, that what are these marks on the back of your father?" Imam al-Baqir, he says, "These are those marks from Kufa to Sham." Shimar, he would take his whip towards the back of Zainul.
मातम हुसैन. नहीं जा रहा ऊपर चल. बंदा खड़ा हो गया ना. हाँ Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin. ताइयों आबिद रत रोया, उम्मत ने कैद की तियां
ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا ہائے امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا برداشت کر نہ سکیا برداشت کر نہ سکیا غیرت دائے خدا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں برداشت کر نہ سکیا برداشت کر نہ سکیا غیرت دائے خدا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا کتے مجمع لینا دا کتے زہرا دیاں پلیاں منہ والا دے نل کج کے بازاراں دے وچ کلیاں منگ دی رہی بر کے رو رو منگ دی رہی بر کے رو رو کونین دی ملکہ تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا کتے مجمع لینا دا کتے زہرا دیاں پلیاں منہ والا دے نل کج کے بازاراں دے وچ کلیاں منگ دی رہی بر کے رو رو منگ دی رہی بر کے رو رو کونین دی ملکہ تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا سر ننگے رلایا اے کل نبیاں دی غیرت نو کو کلمہ گواہ کیتا شرمندہ شرافت نو
نیزے تیرے یہ روندی نیزے تیرے یہ روندی عباس دی وفات یوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہے پھپیاں بیردار سر ننگے رلایا اے کل نبیاں دی غیرت نو کیوں کلمہ گواہ کیتا شرمندہ شرافت نو نیزے تیرے یہ روندی نیزے تیرے یہ روندی عباس دی وفات یوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہے پھپیاں بیردار کتے مجمع لائناں دا کتے زہرا دیاں پلیاں منہ والا دے نل کج کے بازاراں دے وچ کلیاں منگ دی رہی بر کے رو رو منگ دی رہی بر کے رو رو کونین دی ملکہ تایوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہے پھپیاں بیردار زینب دے خطبے سن کے ہنس دیں دے شامی سارے تحفے سمجھ کے پتھر جدو قیدیاں نو مارے بالاں نو زخمی کیتا بالاں نو زخمی کیتا بے جرم و بے خطا تایوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہے پھپیاں بیردار تایوں زینب دے خطبے سن کے ہنس دیں دے شامی سارے تحفے سمجھ کے پتھر جدو قیدیاں نو مارے بالاں نو زخمی کیتا بالاں نو زخمی کیتا بے جرم و بے خطا تایوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہے پھپیاں بیردار
सब मिल के जज़ाकल्लाह, सब मिल के। हाय सजाद दिया अखियां लहू रोंदियां रहियां, हाय सजाद दिया अखियां लहू रोंदियां रहियां। हाय सजाद दिया अखियां लहू रोंदियां रहियां, हाय सजाद दिया अखियां लहू रोंदियां रहियां। हाय सजाद दिया अखियां लहू रोंदियां रहियां, हाय सजाद दिया अखियां लहू रोंदियां रहियां। ज़हरा दिया जायां ते, ज़हरा दिया जायां ते जदों पत्थरां दियां हाय बारिशां पईयां, हाय सजाद दियां अखियां लहू रोंदियां रहियां। ज़हरा दिया जायां ते, ज़हरा दिया जायां ते जदों पत्थरां दियां हाय बारिशां पईयां, हाय सजाद दियां अखियां लहू रोंदियां रहियां। सब पढ़ो मिल के। हाय शाम दे बाज़ारां दे विच आले नबी ते, हाय शाम दे बाज़ारां दे विच आले नबी ते सुटिया सी गरम पानी ते कैदियां नू संग मार दी गईयां, हाय सजाद दियां अखियां लहू रोंदियां रहियां। हाय शाम दे बाज़ारां दे विच आले नबी ते, हाय शाम दे बाज़ारां दे विच आले नबी ते सुटिया सी गरम पानी ते कैदियां नू संग मार दी गईयां, हाय सजाद दियां अखियां लहू रोंदियां रहियां। सब पढ़ो।
زہرا دیا جائیاں تے زہرا دیا جائیاں تے جدوں پتھراں دیاں ہائے بارشاں پیاں ہائے سجاد دیاں اکھیاں لہو روندیاں رہیاں سجاد تے ایک رات چ آ گئی یہ ضعیفی سجاد تے ایک رات چ آ گئی یہ ضعیفی بیمار رہیا تکدا جدوں پتھراں دیاں ہائے بارشاں پیاں ہائے سجاد دیاں اکھیاں لہو روندیاں رہیاں سجاد تے ایک رات چ آ گئی یہ ضعیفی سجاد تے ایک رات چ آ گئی یہ ضعیفی بیمار رہیا تکدا جدوں پتھراں دیاں ہائے بارشاں پیاں ہائے سجاد دیاں اکھیاں لہو روندیاں رہیاں پڑھو ہی سارے زہرا دیا جائیاں تے زہرا دیا جائیاں تے جدوں پتھراں دیاں ہائے بارشاں پیاں ہائے سجاد دیاں اکھیاں لہو روندیاں رہیاں عباس تیرے باج تیرے پیو دیاں جائیاں عباس تیرے باج تیرے پیو دیاں جائیاں بے کفن بھراواں دیاں ہائے لاشاں تے ہن روندیاں گئیاں ہائے سجاد دیاں اکھیاں لہو روندیاں رہیاں عباس تیرے باج تیرے پیو دیاں جائیاں عباس تیرے باج تیرے پیو دیاں جائیاں بے کفن بھراواں دیاں ہائے لاشاں تے ہن روندیاں گئیاں ہائے سجاد دیاں اکھیاں لہو روندیاں رہیاں حسین یا 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 حسین
حسین یا 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 حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین 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 کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے 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 کافی ہے سجاد تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام 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 چلا بے بسوں کا کارواں بیمار لوگوں سارے باں ہے سنگ سرے اوریا شاہلا فتح کی بیٹیاں کرب و بالا کے دشت میں برپا ہوا کورام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام 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 زینب پکارے بے وطن بھائی میرا ہے بے کفن کر دے اسے کوئی دفن میرے ہاتھوں میں باندھی رسن ہے کیسے سنا ہوگا بیمار نے پیغام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام مستوروں میں ایک مرد ہے غیرت سے چہرہ زرد ہے کربل کی جنگ کی گرد ہے زینب کے دل میں درد ہے روتا ہے سر جھکا کے کرتا نہیں کا
تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام مستوروں میں ایک مرد ہے غیرت سے چہرہ زرد ہے کربل کی جمی گرد ہے زینب کے دل میں درد ہے روتا ہے جھکا کے کرتا نہیں کلام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام 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 مشکل تھی بڑی وہ گھڑی دربار میں زینب بڑی شبیر کے لب پہ چڑھی سجاد نے پہنی کڑی دربار یزیدی کے لرزے تھے در و بام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام 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 زندان سے آپوش ہے تنہائی کی آگوش ہے عابد کہنا ہوش ہے دل ٹوٹا ہے خاموش ہے امت نے سکینہ کو دیا موت کا انعام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام 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 زینب پکارے بے وطن بھائی میرا ہے بے کفن کر دے سے کوئی دفن میرے ہاتھوں میں باندھی رسن ہے کیسے سنا ہوگا بیمار نے پیغام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام مشکل تھی بڑی وہ گھڑی دربار میں زینب کھڑی شبیر کے لب چڑھی سجاد نے پہنی کڑی دربار یزیدی کے لرزے تھے در و بام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام
मौलाना ज़ियारत السلام عليك يا رسول الله خاتم النبيين. السلام عليك يا أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى ناسه الأمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا تسة المعصومين من ذرية الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن وكعبة الإيمان. عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وظهوره وجعلنا من عوانه والأنصاره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इलाही आमीन, इलाही आमीन।